Welkom dames en heren, het is de maand van juni. Maand van juni heeft de energie van de 2 eerste weken, de energie van de tweeling. En de derde week en de 4e week de energie van de crave. Niet vergeten, je hebt lucht energies als je komt binnen eerste en tweede week. En de laatste 2 weken is de energie of the crave, oké? The energy van de maand is de moon. This energy van de moon is helemaal geheim. En het is een beschermend maand. En de mensen die zijn intuïtie, dat werkt via de intuïtie. De intuïtie is heel hoog in deze maand. Dus wees voorzichtig. In de eerste week eind voor een ramman, een oude ramman of vrouw, de eind van deze persoon. Daar surround deze man en zijn familie heel veel leugens over geld. Dit is een situatie dat affect sommige van jullie als jullie zijn getrouwd of connected, misschien is opa. Maar deze ramman, verdriet voor deze ramman, omdat het eind is eer voor deze ramman, omdat mensen even achtergekomen wat deze ramman en zijn familie heeft gedaan. Emotional problematic situatie in de familie in de eerste week komen op voor sommige van jullie niet. Iedereen, het gaat affect Stier, Leo's en Scorpion. Stier, Leo's en Scorpion have family issue in deze timeline. Deze family issue is dat sommige van jullie proberen some sort of oplossing voor je kinderen of familieleden. Mensen nou recognize dat in de verleden er was heel veel oneerlijk spelletjes surrounding geld, hoe mensen verdienden, waar de geld vandaan kwam, leugens en deceptiveness en fraud. Dus, dames en heren, de 9e huis is de huis van geluk. En in de 9e huis zit daar Falsita, de energie van de poes. En het is een groep van mensen en hoe een groep van mensen verdient ze geld. En de fraud en de valsheid achter deze groep van mensen en hoe ze verdient. Oké? In de tweede week hebben wij de energie van family issue. En this family issue affect waterman mensen. Leo, Scorpion en Stier. Dus deze mensen hebben family issues surrounding geld, oké? En ik zie problematische situatie voor waterman, zakelijke man, omdat mensen gaan even kijken hoe een waterman, zakelijke man is begonnen met zijn zaak. Hoe komt ze daarom een zaak? Oké, some sort of onderzoek wordt opgegeven. Relatieproblemen eindigen met huwelijks, dat soort van situatie. De energie van de ster laat schijnt problematische situatie voor maakmensen. Some sort of a rechtszaak, geen geluk voor maakmensen. Geen geluk daarmee. Situatie surrounding work. Some sort of a geheim op de workfloor come out. En verdriet voor een crave. Omdat sommige van jullie gaat achterkomen wat de crave heeft gedaan. Verdriet voor een crave. Verdriet voor een scorpion. The energy of the hermit is the energy van scorpion. Verdriet voor een scorpion en een crave. Omdat mensen komen achter wat de scorpion en een crave heeft gedaan. Dan we zien een situatie met de energie van de dove in de 3e week. Het heeft mee te maken met een tweeling en een Leo. Hoe een tweeling en een Leo het kan profiteren. En hebben verdienen een heleboel geld onder valse benodigdheid. Dat komt to een einde. A huge rechtszaak surrounding a tweeling person of a maatperson komt tot een einde. En mensen recognizen hoe deze mensen in het verleden geld had verdiend. Problematische situatie met je man kunnen opkomen. Geen nieuwe start voor u en je man. Dat is mensen dat is getrouwd. Problematische situatie voor mensen dat is getrouwd. Mensen krijgen inzicht en recognize wat is gebeurd. Ik zie moeilijkheid voor
een Leo en een Crave. Leo en een Crave. Leo en een Crave krijgt some sort of a news over some sort of a einding that come up for Leo and Crave. Whoever that is, whoever that gebeurt, Leo en Crave krijgt some sort of a news over een einding dat even opkomen voor Leo en Crave. Dus niet vergeten. De laatste week mensen komen op te wat een Young Crave heeft gedaan. Deze Young Crave is tussen de leeftijd van 25 en 50. Mensen komen achter en krijgen inzicht en recognize wat een Young Crave heeft gedaan. De eind voor een Young Crave omdat mensen zitten een onderzoek te doen om te zien hoe een Young Crave is in een land is gekomen en hoe een Young Crave is on some sort of a reisdocument gekomen. Problematic situatie voor een Scorpion en een Crave, omdat de eind is hier voor een Scorpion en een Crave. Some sort of a news come in. So Scorpion en Crave, wees voorzichtig omdat some sort of a news come in voor Scorpion en Crave. Een onderzoek is nou geplaatst aan een waterman, een Leo en een Crave. Een waterman, een Leo en een Crave. Some sort of a onderzoek is daar geplaatst. Mensen zitten te onderzoek te doen bij waterman mensen. En je zaak, moeilijkheid voor waterman mensen en zijn zaak komt op. Omdat some sort of a onderzoek om hoe een waterman person aan een zaak begonnen is nou aan de gang en zitten nou te spelen. Dus moeilijkheid komt op voor ram. Als je vader, je man is een ram. Problematic situatie. Mensen in een authority hebben gezien dat deze man falsified some sort of a documentatie en informatie samen met zijn familie en vrienden. Om even some sort of a nieuwe start om te krijgen. Mensen recognize, there is some sort of a problematic situatie surrounding tweeling mensen en een kind. Ik ken dat tweeling mensen gaat uit elkaar en problematic situatie. Als jullie is getrouwd met de buitenlanders, jullie zal de kind krijgen als de kind was geboren in Nederland. Dus deze vrouw, there is it's surrounding a vrouw. Tweeling mensen dat hebben kinderen met de vrouw van buitenland. Is daar some sort of a problematic situatie dat er is een scheiding of jullie gaat uit elkaar. De kinderen zal blijven in het Nederlands. Dat is een situatie dat zit hier. Dan emotional moeilijkheid. De emotional moeilijkheid surrounding family. Dat is dat opkomen. Geen succes voor een tweeling person. Een tweeling person gaat some rechtszaak niet winnen. Er is geen nieuwe start voor een tweeling person en een man. Deze man wil geen nieuwe start with this person. Deze person is zoiets deze man is zoiets als elke van jullie was a part of separated from a man of zo, geen nieuwe start met deze man. Deze man is zoiets als jullie wil deze man either terug naar huis of zo. Deze man geen nieuwe start voor deze man, oké? Of deze man wil niet opnieuw beginnen met jullie. Een eind is hier. Some sort of a news. Dus als je bent getrouwd of in some sort of a relatie of in some sort of a relatie met iemand en je wil een nieuw start with this person. Als je bent een Crave, a Scorpion, no. Fifth person, ja. Waterman person, nee. Waterman en Leo, nee. Oké. Problematic situatie voor een Waterman person. En issues op de workfloor. Moeilijkheid met werken komt op. Verdriet, omdat some sort of informatie is nou boven water gekomen. Verdriet en dat soort van situatie. Nou, we gaan even kijken alle zodiac sign. Als we kijken de eerste huis houdt de energie van de ram. Oké, maar voordat we beginnen, feliciteren over een situation in de verleden. En ik zie dat een standbook person recognize the logens and deceptiveness surrounding a werknemer of a group van mensen. En deze standbook person is in de hermit mode. En wanneer standbook mensen gaat in de hermit mode, standbook mensen zijn stil en gaan within
en gaat achterkomen, uitgekomen hoe een zakenperson of hoe mensen zitten frauderen. This 11th house is the house van overheid institution. Moeilijkheid come up for some sort of overheid, mensen in some sort of overheid institution. Die krijgen a break dat een eind is hier. Omdat there is some sort of a fraud that was gepleegd en een onderzoek was geplaatst. En mensen gaan recognize that a group of mensen in an overheid institution have some sort of a fraud gepleegd of some sort of a onderhandeling gedaan en hun wordt ontslagen. Dus sommige van jullie that work in an overheid institution that have under the tafel contract of overeenkomst gecreëerd. Je wordt gepakt omdat een groot onderzoek was aan de gang voor een heel lange tijd. En mensen komen achter. Dus mensen that work in huge corporation of overheid institution. But overheid institution have to do met mensen die werken in de overheid. Omdat die gaat recognize dat de situatie was niet gebaseerd op feiten. Mensen gaan now recognize it's over the rector. It's over some sort of besproken. It's over the rector that it was a basic school, okay? En mensen gaan dat nou achterkomen en recognize. Dus vanaf daar. Voor de ram mensen, a cycle is over voor ramman. A legal suit is niet uitgespeeld voor deze ramman. Mensen recognize wat deze ramman heeft gedaan. Problematic situatie voor mensen in overheid institution, omdat mensen is achtergekomen that there was some sort of a fraud and some sort of a overeenkomst that was creëerd on the false eid. An end komt hier voor a scorpion and a crave, omdat die now recognize that a scorpion and a crave had some sort of a false overeenkomst that some sort of a override person have gecreëerd for a crave and a scorpion, okay? Dus mensen is nou op zoek hoe some sort of a override, hoe iemand is terechtgekomen in een override institution, omdat die is een begin nou to recognize that deze mensen have gecreëerd fraud om falsified documentatie en informatie. In the house, the tweede house is good for the mensen behalve van waterman, zakenman. Oké, waterman, zakenman komen in heel veel financial problemen. The energy van de tweeling dat zit gebonden of negative forces, have you control in some sort of a huwelijke of relatie. Eind is hier en jullie tweeling mensen, dat is Nederlandse krijgt het kind en de buitenlanden niet, oké? Mensen gaan nou achterkomen wat een jong crave tussen de leeftijd van 25 en 50 heeft gedaan. Hoe zeg je dat nou? De geheim van deze young crave en een weeskal man. How een weeskal man heeft deze young crave some sort of a data en informatie gegeven dat was voor een standbook person. Mensen nou recognize de corruptie in some sort of a government institution organisatie. Hoe een weeskal man heeft gecopy de informatie en data van een standbookvrouw en gaf het aan een crave en een scorpion. En mensen gaan nou, it's such as there was some sort of a groot fraud within an override institution. En ik ken de belastingdienst en die gaat nou recognize dat een weeskal man have a standbook, een oude standbook, vrouw informatie, gecopy en gaf het aan een crave en een scorpion. En deze vrouw krijgt haar belasting, inkomensbelasting return niet, omdat this was a fraud that was created for a heel lange tijd, waar deze vrouw informatie en data
was gekopie bij een weeskelman in some sort of overheid institution en gaf het aan een kreef en een scorpion. En dit was een groot onderzoek dat is nou aan de gang. En dat was nou aan de gang. Deze persoon wordt ontslagen omdat mensen nou recognize dat deze man falsify informatie van andere mensen. Oké? En dames en heren, er is gewoon rare dingen dat gebeurt. En ik heb het altijd gezegd. Als je bent een criminal, moet je niet in een overheid institution gaan werken. In alle organisatie, het hoeft niet overheid. In alle huge organisatie is daar een schaduw. Een schaduw is wanneer mensen doen dingen die onder de tafel en falsify informatie en documentatie van andere mensen. En mensen gaan nou recognize dat deze stemboekvrouw informatie en data was gekopieerd. En dat is een van de dingen dat immunization en dingen moet even kijken. Niet iedereen dat is in Nederland gekomen. Kijk, dames en heren, je bent in een land geboren, maar je ouders is niet van de land. Oké? Nederlands vraagt voor de land dat je bent geboren, maar dat is niet de land dat je bent gewoon of opgegroeid in. Oké? En daar zijn, wanneer mensen criminal recognize wat is gebeurd en mensen in organisatie informatie. Je bent in een land geboren, maar je bent een immigrant van een ander land. En dat is waar de fout is in de status. Want je bent in een land geboren, maar je ouders zijn niet van de land. Dus je hebt geen recht daar. Oké? Je hebt niks mee te maken met de land. Sommige mensen hebben diplomatieke ouders. Dus ik weet niet hoe... ik denk dat daar is een groot onderzoek moeten gebeurd. En dat is hoe deze illegal mensen en deze mensen kan copy en creëren overeenkomsten van andere mensen door de falsifying van andere mensen data en informatie. En dit is een groot ding. En kijk, heel veel mensen werken in organisatie en institution en hebben geen achtergrond study gemaakt en weet niks over international recht. Oké? En dat is het grootste probleem dat ik heb achtergekomen en gezien. En andere mensen maken misbruik van andere mensen data en informatie van onwetendheid. Oké? Onwetendheid. Als je bent niet de study of the career achtergrond, moet je niet in bepaalde organisatie gaan werken, omdat dat studie en achtergrond heb je mee te maken, zodat deze problemen en issue en deze mensen niet trekken komen onder mensen naam en informatie en data. Dit is wat ik zit aan te vertellen. Datasystemen moeten even ophalen. En naam dat komt vaker op, moeten echt bekijken hoeveel keer de achtergrond van deze mensen, omdat deze mensen vinden een gat in de regels en gebruikt deze gat aan illegal mensen in Nederland te brengen. Dus, dames en heren, moet je wel weten, niet in Nederland, maar als je in het buitenland is gaan, één keer je bankpasje, en dit is één ding dat is zeer belangrijk. Nederlanders moeten stoppen met zijn bankpasje en een creditcard gebruiken in het buitenland. Als jij je bankpasje even halen, iedereen krijgt je data, je informatie. En dat is hoe fraud is gepleegd, maar ook identity theft is gebeurd. Oké, het is iets wat ik zit een groot onderzoek om te doen voor een heel lange tijd, hoe deze mensen onder de tafel frauderen, government institution organisatie en hoe ze komen aan geld en hoe ze de mask of de gat in de wet gebruiken voor zichzelf om ze zaak om te voelen. Voor de rest, dames en heren, we gaan even kijken in de ninth house. De ninth house is fraud. Fraud in overheid institution. Mensen gaan nou echt op zoek hoe een young crave en een scorpion is terechtgekomen in Nederland. En een Leo en een tweeling. Mensen nou krijgen inzicht
van wat is gebeurd. As you recognize, de energie van de dove is hier 2 keer, is in de 9e house en in de 3e house. Nou, de 3e house is de house van je omgeving. En die 9e house is de house van falsite en de energie van criminality. Dat heeft mee te maken met buitenlandse mensen, oké? En de 10th house is de house van career. En heel veel van jullie gaat even recognize some sort of een geheim verdriet voor een crave person. Omdat een geheim voor een crave person, een scorpion person is now out. Mensen recognize dat oude overrides of dingen werken have falsified data en informatie van deze stemboek. Dit is de house van de stemboek. En hier de stemboek laten zien, hey, dat is mijn informatie, mijn data, mijn informatie, oké? En die gaat nou recognize hoe dit kunnen gebeuren. En die gaat recognize dat een weeskal man in some sort of override institution had samen gewerkt met corruptie en gaf buitenlandse mensen dingen dat was niet van toepassing aan ze. En copy dat in informatie van andere mensen. Dit is een situatie dat komt op. Moeilijkheid, omdat een grote win voor heel veel van jullie mensen dat heeft mee te maken met je informatie, je gegevens was verbruik. Het gebeurt vaker in Nederland, je wil het niet weten. Je hoort mensen over deze dingen praten. Het duurt heel lang om mensen data en informatie echt terug te krijgen onder controle. En onderzoek wordt geplaatst aan een corporation institution, omdat ze gaat even achterkomen fraud in some sort of a corporation institution, override institution, waar dingen is gebeurd dat was niet van toepassing. En you start for a fifth person. Een fifth person gaat een groot onderzoek doen bij een groep van mensen in een corporation institution, omdat die gaat nou achterkomen wat is gebeurd. De tweede house is de house van geld, dames en heren. En de house van geld heeft mee te maken met watermensen. Problematische situatie van watermenzakenmensen gaat opkomen. Als je bent een watermenzakenmens, je bent getrouwd met eentje, daar is problematische situatie. Envy, haat en envy komt op en de brief is dat hou je heart pure, zodat negative forces en energie van andere mensen kan je niet affect, oké? Dus kijk, dames en heren, de bedenken en gedachten van andere mensen kan een effect op jou hebben, oké? En wat je moet doen is gewoon je heart pure. Hou je hart echt pure, zodat andere mensen negativity kan niet affect u als een persoon, oké? En dat is zeer positief. Ik hou van jullie. Ik hoop dat dit helpt. Het is een zeer positief maand. Heel veel van jullie, especially crave mensen op de workfloor, problematische situatie voor crave mensen op de workfloor, omdat mensen gaat achterkomen soms soort van geheim van de crave mensen op de workfloor. En wat ze hebben gedaan, hoe ze komen aan een baan, hoe ze komen in een organisatie, omdat mensen gaan recognize dat deze persoon heeft gefalsified some sort of data en informatie. De geheim van een groep van mensen komt uit in de maand van juni. Help us, het is positief. Fraud van de verleden komt op, waar mensen komen achter wat is gebeurd. Namaste.